Hello dear friends, welcome to my channel English to Bangla Solution. প্রিয় বন্ধুরা, খুবই প্রয়োজনীয় 45টি ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে আজকের লেসনটি সাজানো। আমি পরপর কিছু ওয়ার্ড মিনিং এর লেসন আপলোড করেছি। এই ওয়ার্ড মিনিং গুলো শিখে খুব সহজেই আপনি বাক্য গঠন করতে পারবেন। কিভাবে সহজেই বাক্য গঠন করা যায় তা আমি লেসন বাই লেসন শিখিয়ে দিব। সম্মানিত বন্ধুরা, ইংলিশ টু বাংলা সলিউশন চ্যানেলটির প্রতিটি পর্ব নিয়মিত দেখতে থাকুন এবং ইংরেজি চর্চা করতে থাকুন। চলুন শুরু করা যাক আজকের লেসনটি। লেসন 6, মেইন টপিক, ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মিনিং। লঙ্গার means দীর্ঘ। লঙ্গার means দীর্ঘ। Retailer means খুচরা বিক্রেতা। Retailer means খুচরা বিক্রেতা। Trust means আস্থা। Trust means আস্থা। Support means সমর্থন। Support means সমর্থন। Decision means বিচার। Decision means বিচার। Delay means বিলম্ব বা দেরি। Delay means বিলম্ব বা দেরি। Faith means বিশ্বাস। Faith means বিশ্বাস। Fair means যুগল বা জুড়ি। Fair means যুগল বা জুড়ি। System means পদ্ধতি। System means পদ্ধতি। Duty means কর্তব্য বা দায়িত্ব। Duty means কর্তব্য বা দায়িত্ব। Represent means বর্ণনা করা। Represent means বর্ণনা করা। Standard means মান বা প্রমাণ। Standard means মান বা প্রমাণ। Earlier means পূর্বে। Earlier means পূর্বে। Enter means প্রবেশ করান বা প্রবেশ করা। Enter means প্রবেশ করান বা প্রবেশ করা। Advised means পরামর্শ দেওয়া। Advised means পরামর্শ দেওয়া।
chance means সুযোগ chance means সুযোগ worth means মূল্য মান বা দাম worth means মূল্য মান বা দাম fighting means যুদ্ধ লড়াই বা সংগ্রাম fighting means যুদ্ধ লড়াই বা সংগ্রাম Parliament means সংসদ Parliament means সংসদ Opposition means বিরোধী দল Opposition means বিরোধী দল Activity means কার্যকলাপ Activity means কার্যকলাপ Defeat means পরাজয় Defeat means পরাজয় Opposition means বিরোধী দল বা প্রতিপক্ষ Opposition means বিরোধী দল বা প্রতিপক্ষ Origin means উদ্ভব বা মূল Origin means উদ্ভব বা মূল Formal means আনুষ্ঠানিক Formal means আনুষ্ঠানিক Contract means চুক্তি Contract means চুক্তি Supplier means সরবরাহকারী Supplier means সরবরাহকারী Attain means অর্জন করা Attain means অর্জন করা Target means লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য Target means লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য Export means রপ্তানি Export means রপ্তানি Produce means উৎপাদন করা Produce means উৎপাদন করা Decision means বিচার বা রায় Decision means বিচার বা রায়
Sector means বিভাগ. Sector means বিভাগ. Current means বর্তমান. Current means বর্তমান বা চলতি. Affect means প্রভাবিত. Affect means প্রভাবিত. Badly means খারাপ ভাবে. Badly means খারাপ ভাবে. Recently means সম্প্রতি. Recently means সম্প্রতি. Relevant means প্রাসঙ্গিক. Relevant means প্রাসঙ্গিক. Actual means আসল. Actual means আসল. Extension means প্রসার বা বিস্তার. Extension means প্রসার বা বিস্তার. Directive means নির্দেশিকা. Directive means নির্দেশিকা. Compulsory means বাধ্যতামূলক. Compulsory means বাধ্যতামূলক. Allow means অনুমতি. Allow means অনুমতি. Force means বল বা শক্তি. Force means বল বা শক্তি. Quickly means শীঘ্রই বা জলদি. Quickly means শীঘ্রই বা জলদি. সম্মানিত বন্ধুরা, আশা করি আজকের লেসনটি খুব সহজে আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানান। নতুন নতুন আপডেট ভিডিও সবার আগে পেতে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন। Thanks for the time being.